Okay, so cis-trans isomerism. Cis-trans isomerism is a form of stereoisomerism. Stereoisomerism means that the two molecules are going to have the same molecular and structural formula, kintu they are going to have different orientations in space. Tar mane, suppose I have something like this, CH3 here, CH3 here, দুইটাই butte 2 in. So another one is C double bond CH3, দুইটাই butte 2 in. Both of them have the same structural formula, both of them have the same molecular formula, but they have different positions. এখন why does this different position matter? This double bond is rigid. This means no rotation can ever happen here. Tar mane, the CH3 that is now present on top is stuck forever in that position. The CH3 that is now present at the bottom is also now stuck this way forever. If I flip it around, the carbon-carbon double bond is going to be as it is. এই CH3টা নিচে নেমে যাবে, এই CH3টা উপরে উঠে যাবে, এখানে হাইড্রোজেন। তো পজিশনটা উল্টায় গেছে, আমি যেহেতু কার্বনটাকে উল্টায় দিছি, নিচেরটা উপরে উপরেরটা নিচে নামাই দিছি, কিন্তু দে আর স্টিল ইন অপোজিট সাইডস অফ দ্য মিডল অ্যাক্সিস। কার্বনের একটা উপরে একটা নিচে, মানে দে আর স্টিল ডায়াগোনাল। সো এই ডায়াগোনাল, তারা সারা জীবন ডায়াগোনাল থাকবে। সেম সাইডের মানুষ তারা সবসময় সেম সাইডে থাকবে। এটাকে যদি আমি ফ্লিপ ওভারও করি, কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড আছে, উপরে হাইড্রোজেন, নিচে CH3, this is still an example of two methyl groups that are on the same side of the carbon atom. So যখন সেম সাইডে থাকে আমরা সেটাকে বলি সিস আইসোমার, আর যখন উল্টা সাইডে থাকে তখন এটাকে আমরা ট্রান্স আইসোমার বলি। তো সিস আইসোমারিজম আর ট্রান্স আইসোমারিজম কোন সময় হবে? whenever there is a double bond present. Single bond থাকলে there is not going to be cis trans isomerism. So if you have something like this, these things are not going to undergo any form of cis trans isomerism because these guys are constantly rotating about the axis. The single bond allows rotation. তো এই সিঙ্গেল বন্ড যেহেতু রোটেশন অ্যালাউ করে, ক্লোরিন উপরেরটা কিছুক্ষণ আগে উপরে ছিল, এখন নিচে নেমে যাবে, কিছুক্ষণ আগে ক্লোরিন সাইডে ছিল, এখন উপরে চলে যাবে। সো রোটেশন কনস্ট্যান্টলি করতে থাকবে, দে আর কনস্ট্যান্টলি গোয়িং টু মুভ অ্যারাউন্ড। সো দের ইজ নো ফিক্সড পজিশন, যার কারণে দ্য molecules are not going to be different. All the molecules are going to be the same thing, just changing their position around depending on the time that you're encountering them. So আমাদের রিজিড বন্ড লাগবে, কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড লাগবে, which is rigid. কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডটা রিজিড কেন? কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ডের মধ্যে সিগমা বন্ড আছে। দুইটা পি অরবিটালের মধ্যে যদি সিগমা বন্ড থাকে, এটার মানে হচ্ছে দে আর ইন্টারঅ্যাক্টিং হেড অন। আর দুইটা পি অরবিটালের মধ্যে পাই বন্ড যদি থাকে, ইট ইন্ডিকেটস দ্যাট দে আর ইন্টারঅ্যাক্টিং সাইড অন। স্ফিরিক্যাল দুইটা জিনিস একটা আরেকটার মধ্যে ঢুকে আছে। কাপের মধ্যে যদি একটা বল আমি ঘুরাই, তাইলে যেমনি ইজিলি ঘুরে, একইভাবে দিস থিং ইজ রোটেটিং কনস্ট্যান্টলি অ্যান্ড ইট ইজ ভেরি ইজি টু রোটেট। এর জন্য সিগমা বন্ড অ্যালাউজ রোটেশন। বাট পাই বন্ড হচ্ছে গিয়ে দুইটা আমি সাইড দিয়ে যদি চেইন আটকায় রাখি, ইফ আই এম গোয়িং টু ট্রাই অ্যান্ড রোটেট দিস ওয়ান চেইন, দিস বন্ড ইজ গোয়িং টু স্প্লিট ইমিডিয়েটলি। তো বন্ডটা ভেঙে যাবে যখনই আমি ঘুরাইতে যাব, সো বন্ড ভাঙতে দিবে না। এর জন্য ইট ইজ গোয়িং টু বি স্টাক ইন দ্যাট পজিশন, সো ইট ইজ রিজিড। সো ওনলি কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডস আর গোয়িং টু অ্যালাউ এনি ফর্ম অফ সিস ট্রান্স আইসোমারিজম। নেমিং সবসময় কীভাবে করবো? যদি দুইটা সেম সাইডে থাকে, সো ইফ ইউ হ্যাভ অ্যান এক্সাম্পল অফ আ সিস বিউট 2 in, ইউ হ্যাভ বিন অ্যাস্কড টু ড্র সিস বিউট 2 in। আমি আগে একটা কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড রাখবো, বিউট 2 in, তার মানে হচ্ছে গিয়ে দুইটা কার্বনের মধ্যেই CH3 গ্রুপ থাকবে। সো দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ বিউট 2 in, CH3 উপরে, দিস ইজ সিস বিউট 2 in। এখন আমাকে যদি বলে draw the isomers of cis trans isomers of
পেন্ট টু ইন, আমাকে পেন্ট টু ইন এঁকে দিছে এভাবে, কার্বন ডাবল বন্ড কার্বন, সিঙ্গল বন্ড কার্বন, সিঙ্গল বন্ড কার্বন, তিনটা হাইড্রোজেন, একটা হাইড্রোজেন, একটা হাইড্রোজেন, দুইটা হাইড্রোজেন, তিনটা হাইড্রোজেন। এটাকে আমি কি করব, ইন অর্ডার টু মেক মাই লাইফ ইজিয়ার, ফার্স্টে আমি দুইটা কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডে আমি মাঝখানে আঁকবো। দিস ইজ গোয়িং টু বি মাই সেন্টার। হাইড্রোজেন একটা আঁকলাম, এই CH3টাকে আমি এক সাইডে আঁকলাম, CH3। দিস কার্বন, এটার মধ্যে দের ইজ ওয়ান হাইড্রোজেন, আর বাকি যেই পার্টটা আছে C2H5, এটাকে আমি আরেক সাইডে আঁকলাম। তাহলে দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ সিস পেন্ট টু ইন। এখন এটাকে সিস বলতেছি কেন? বিকজ CH3 আর C2H5 গ্রুপ সেম সাইডে। উই পিক দ্য হেভি গ্রুপ। হেভি গ্রুপ বলতে দিস ইজ দ্য প্রায়োরিটি গ্রুপ, যেটা হেভি। তো CH3 যেহেতু হেভি, এটা হচ্ছে আমার প্রায়োরিটি। C2H5 যেহেতু হেভিয়ার, এটা আমার প্রায়োরিটি। হাইড্রোজেন ইজ অনলি 1 molecular mass, CH3 is 12 plus 3 15 molecular mass, আর C2H5 is 24 plus 5 29 molecular mass. So যেটা হেভিয়ার, দ্যাট ইজ গোয়িং টু বি মাই প্রায়োরিটি, এবং ওইটা যেই সাইডে থাকবে সেই অনুযায়ী আমার সিস ট্রান্স আইসোমারিজমের নেমিং হবে। প্রায়োরিটি গ্রুপগুলো যদি একটা অপোজিট সাইডে থাকে, তাহলে once again that is going to be trans pent to in. তাহলে what's going to happen there, একটা কার্বন ডাবল বন্ড CH3 উপরে দিলাম, C2H5 নিচে দিলাম, হাইড্রোজেন দিলাম, হাইড্রোজেন দিলাম। This is an example of trans pent to in. So this is pretty much it. সিস ট্রান্স আইসোমারিজমের মধ্যে আমাদের আরও কিছু গ্যাঞ্জাম থাকতে পারে, যখন হচ্ছে গিয়ে আমাদের দ্য গ্রুপস আর কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট, সেই সময় হচ্ছে গিয়ে উই ইউজ সামথিং কল্ড EZ isomerism, which we are going to explain in a later video. The last thing that we need to know is what happens in something like but 1-ene, carbon carbon double bond, carbon 1 2, আর এখানে দুইটা হাইড্রোজেন, এখানে একটা হাইড্রোজেন. So if I consider this, if I redraw this, I'm going to draw the C2H5 at the bottom. তো এখন এটার মধ্যে সিস ট্রান্স আইসোমারিজম যদি হইতে হয়, each of these carbon atoms have to be bonded to two different groups. So it should technically be something like this, R1 R2. This can also be R1 R2 if I want, or it could be R3 R4, doesn't matter, but these guys must be different. And with this carbon, these guys must be different. So the two groups in each carbon must be different groups, because যদি না হয় তাহলে how am I going to flip them over? Even if I flip it over, the left side still has two hydrogens, the right side, the C2H5 will just go above. There is not going to be any difference, they are going to be identical. So there is no cis trans isomerism when one of the carbon atoms have two of the same bonds. So cis trans isomerism only occurs when there is a double bond. One double bond is a necessity, double bond, and each carbon must be bonded to two different groups. Each carbon has two different groups. So hopefully you understood everything. যদি কোনো কিছু question থাকে, if you have if any of the things weren't easy to understand, if there are questions that you have about cis trans isomerism that you couldn't understand, please leave them in the comments. I'll try to answer them. Thanks. See you in the next one.